இங்கே வந்து சஸ்டெயின் ஆச்சுன்னா we can enter again. இங்கே வந்து 173ல நிஃப்டியில் என்டர் பண்ணலாம். சேம் இங்கேயும் இன்னொரு என்ட்ரி நம்ம பண்ணலாம். ஓகே, இங்கே வந்து என்ட்ரி பண்ணி இது வந்து என்ட்ரி பண்ணியிருக்கோம் கைஸ். நம்ம பாயிண்ட்ஸ் வந்து 13 பாயிண்ட்ஸ் இங்கே. ஸோ இங்கே வந்து 30 பாயிண்ட்ஸ் 1:2.8 பார்ப்போம். ஸோ இங்கே வந்து இந்த ரிஜெக்ஷன் ஆகணும் கைஸ். இது வந்து லைக் பிரேக் அவுட் ஆகணும். 84,943 வந்து ஓகே, இங்கே பிரேக் அவுட் ஆகிருக்கு. நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து காஸ்ட் டு காஸ்ட் வச்சுக்கோங்க கைஸ். 305 வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கோங்க. சேம் ஹியர் கைஸ். 173. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிக்கோங்க கைஸ், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஸோ இது வந்து ஸோ 302 இஸ் தி ஒரு சப்போர்ட் இருக்குங்க. ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக பிரேக் ஆகணும் கைஸ். 84,943 வந்து அப்போ தான் இந்த நல்ல மொமெண்டம் கிடைக்குங்க.
ஸோ இங்கே ஒரு மொமெண்டம் வருது கைஸ். இது நல்ல மொமெண்டம் வருது கைஸ். நீங்கள் ஸோ இங்கே ஒரு ஓகே நல்ல மொமெண்டம். ஸோ இது பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா இன்னும் இது போகிறதுக்கு ஹை சான்சஸ் இருக்குங்க கைஸ். இன்னும் போகிறதுக்கு ஹை சான்சஸ் இருக்குது. நம்ம ஐ திங்க் இது வந்து ஹிட் ஆகிடுச்சு நம்ம டார்கெட். இன்னும் நீங்கள் ட்ரையல் ஸ்டாப்லஸ் வந்து ட்ரையல் பண்ணிக்கலாம் கைஸ். ஓகே இது வந்து நல்ல பாயிண்ட்ஸ் போகுது. ஓகே நீங்கள் ஸ்டாப்லஸ் ட்ரையல் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். ஸோ நீங்கள் இதிலே நீங்கள் ஃபுல்லாக புக் பண்ணிக்கலாம் கைஸ். 10 பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக புக் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் கைஸ். 84 வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக அவ்வளோதான் கைஸ். நீங்கள் இதை நிஃப்டி 50ல் ஃபுல்லாக புக் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். 1:2.7 ரேஷியோ நம்ம புக் பண்ணுறீங்க. ஸோ சென்செக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். நீங்கள் ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப் லாஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது 1:4 போயிட்டு இருக்குது. ஓகே கைஸ் நீங்கள் ஃபுல்லாக புக் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். இப்போது 153 155 வந்து இங்கே ஃபுல்லாக புக் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். ரிஸ்கி வந்து ஃபுல்லாக புக் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். எவ்ரி ஒன் புக் ஆல் யுவர் ப்ராஃபிட்ஸ் கைஸ். ஸோ இங்கே வந்து 1:4.5 நம்ம இங்கே ரேஷியோ வந்து புக் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே வந்து 1:2.7 வந்து நம்ம புக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம 11 பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் இங்கே வந்து 50 பாயிண்ட்ஸ் நம்ம புக் பண்ணுறோம் கைஸ். ஸோ நம்ம வந்து லைக் ஐ திங்க் 14 பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ஸ்டாப் லாஸில் விட்டோம் லாஸ்ட்டு 2 ட்ரேட்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து 50 ப்ளஸ் இங்கே வந்து 50 பாயிண்ட்ஸ் சென்செக்ஸில் அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு 11 பாயிண்ட்ஸ். ஸோ டோட்டலாக 61 பாயிண்ட்ஸ் நம்ம இங்கே கேப்சர் பண்ணியிருக்கோம். -14 பாயிண்ட்ஸ் பண்ணால் 47 பாயிண்ட்ஸ் நம்ம இங்கே டுடே கேப்சர் பண்ணிட்டோம் கைஸ். So that's it guys, done for the day. I hope you enjoyed my live trading session. ஸோ எதனால் நான் எக்ஸிட் பண்ண சொன்னேன்னா இங்கே வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அண்ட் இங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து புட் சைடில் இங்கே ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது கைஸ். ஸோ அதில் தான் நான் இங்கே வந்து எல்லாமே புக் பண்ண சொல்லியிருந்தேன். ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன் புக்ட் யுவர் ப்ராஃபிட். ஸோ இன்றைக்கி வந்து லைக் நிஃப்டி அண்ட் சென்செக்ஸ் ரெண்டுமே ட்ரேட் பண்ணி நம்ம லைக் ஓவரால் லைக் 50 பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கேப்சர் பண்ணிட்டோம் கைஸ்.
ஸோ பார்த்துக்கலாம் கைஸ், இந்த ட்ரேட் வந்து இன்னும் ஹை போயிட்டு இருக்குது. Okay guys, so I think done for the day. So I think we have captured more than 65 points. So நாளைக்கு பார்ப்போம் guys. So I hope everyone got today booked a good profit. Okay guys, thank you for joining in my live trading. பார்ப்போம் guys நாளைக்கு. Thank you. Have a great day guys.